Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit dem Sebastian, dem Bram, dem Christian und mit dem Peter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute schauen wir uns an das neue Video von Mike Reeves. Habt ihr auch unendlich viel vorgeschlagen bei pizmeet.de. Und er bringt einem Roboterhund bei zu pinkeln. Das schauen wir uns jetzt an. So there's this company called Boston Dynamics. Their whole purpose in life is to create the most advanced robots the world has ever seen. They've gone from nothing to a heroin bot that snorts crack and just wriggles around on the ground, to actual moving quadruped robot, to this insanely advanced robotic dog named Spot. It can map its environment and learn in real time from things around it. It can traverse terrain that robots could previously never walk on. It's the culmination of 30 years of research and development. It's an engineering masterpiece. Wie verdienen die ihr Geld? Weiß ich nicht. Weil die 30 Jahre brauchen, um was zu entwickeln. Die kriegen die Förderung, das ist halt Entwicklung. Die kriegen einfach Förderungsgeld und wahrscheinlich... 30 Jahre? Ja, aber vielleicht sitzt da auch einer, der hat Spaß daran, Roboter zu entwickeln. Und irgendwie muss man ja mal vorankommen. Die haben bestimmt auch andere Produkte, die auch verkaufen und nicht nur das. Meinst du, wie teuer du das nachher verscherbeln kannst, wenn das halt funktioniert? Aber ist nicht die Roboter... 30 Jahre Invest ist halt schon krass. Als Amerikaner redet er natürlich jetzt gerne von Boston Dynamics, aber wenn ich so Advanced Robotics kenne, dann kenne ich die eigentlich so aus Japan oder Asien. Da sind die sehr krass bei Robotik. Die sind, glaube ich, in Japan mehr auf dieses Persönliche. Also, dass sie halt so menschengetreu sind. Die wollen mehr Puppen machen. Ja, vielleicht. Oder, nee, weißt du, was die Japaner nämlich wollen? Wollen die als Arbeitskräfte im Service. Ach so. Bei McDonald's irgendwie im McDrive. Weißt du, so. Ja, Oder die Viecher von Boston Nee, Dynamics sehen auf jeden Fall exakt so aus wie bei der Black Mirror-Episode, wo es auch so Hunde gibt. Ja, genau, also ich wollte gerade sagen. I want to make it piss beer into a cup, so... Bär? It was 2 years ago when I watched the reveal trailer for Spot on the Boston Dynamics YouTube channel, and I lost my goddamn mind. And it was the coolest thing I'd ever seen. It was a robot that could move like a dog. I had to see it in person, so what did I do? I messaged them. I emailed them. I even tweeted at them. I would do anything for a Boston Dynamics. Boah, krass. Ja, das ist schon. Da ist Public dann, ne? Da ist dann der Druck direkt höher. Ich bin ja kein Ingenieur, deswegen ist das in meinem Kopf vielleicht zu einfach, aber müsste man da nicht einfach so ein kleines Röhrchen dran machen, was an so einen Tank kommt und dann hast du so eine Klappe dazwischen und dann kannst du die aufmachen. Das Ding ist wahrscheinlich, egal was du da dran baust, das bringt das Ganze aus dem Gleichgewicht. Weil das ist ja genau so konstruiert und eingestellt und abgestimmt, dass es genau mit diesem Setup super funktioniert. Ich mag die Konversation auf jeden Fall. I just wanna know what year they'll be fuckable. This year, if I can get my hands on one. Der hat Robot Chicken gesehen. Ja. Robot dog to just be here. And what did they say? We're only giving it out to construction companies. And of course I was bummed about that. What am I gonna do? So I just accepted it, moved on, and then 2 weeks later, what do I see but Adam Savage gallivanting around with the robot dog? Does he look like a construction company? No, those bastards lied to me. And so I waited, and I waited, and I waited until Spot became publicly available. And then with the help of offline TV and the sponsor I lied to about where their entire budget was going, there's a Boston Dynamics robot dog right here. Die kann man It's the kaufen. coolest fucking thing I've ever seen in my entire life. Look at it, it's so sick. You can control all of its movement with this little baby shitter Nintendo Switch controller. But also, they let you write code for it, and the API documentation is only kind of ass. At that point, you don't even need the fucking GameCube controller, because you can run it entirely off of software written on a computer. The level of advancement is just staggering. It feels like I'm holding a piece of the future in my hands every time I execute code on it. And above everything, it's just so fucking cool. It's so sick. How did they make it so sick? But you still lied to me. You lied to me, Boston Dynamics, and so you're gonna have to watch as I turn your state-of-the-art robot dog into a machine that pisses beer into a cup for me to drink. Why specifically that? Because it sounded funny. I don't fucking know. Let's say I want to get shit-faced. You know, to cope. But eventually, my beer's gonna be gone, but my sadness isn't. So what am I gonna do? Fill it myself like some fucking Neanderthal? Vorsicht, das ist Barack No. Obama, er trinkt hier dein Bier weg. wirklich. Here's what I want. I want to place my empty Was? Du cup machst deine on the Chance. ground. Then I want Boston Dynamics Pissbot over there to use its cameras and survey the room for any red solo cups on the ground. If it detects one, I want it to move over to it, position itself above it, and piss me a nice tall glass of beer so Ja, aber that der I muss sich don't nur da have drüber stehen.
Ja, wir mussten es erstmal erkennen, dass das leer ist und dann voll machen. And then I guess it can fuck off and find Ich bin more sehr cups gespannt, to ob er es piss an der in. Form oder an der And you gotta Farbe stop- erkennt, weil. Vielleicht beides. Beides. Ja, ja, genau, weil sonst pisst er da auf die roten Stühle vielleicht oder so. Start somewhere, right? So let's start where most things do. That's right, the penis. This is my first prototype of the penis. And by prototype, I mean this is what's going on the dog. I'm not gonna make another one. Like all penises, it's a 2-axis gimbal driven by servo motor. So it moves left and right and up and down, all to aim this guy, which is I guess kind of like the urethra. It's what's being fed the pressurized beer. I'm using water right now, but it's using it like a solenoid to control it. And a better example, it's facing straight down like it will be when it's attached to the dog, and I can move it around and reposition and kind of aim the piss so that, which is kind of cool. But the thing is, I'm the one aiming the piss. We need a way for the dick to detect the cup and aim itself automatically. I'm thinking a camera and some sort of computer vision system thing. That was a shit idea, Pass Michael, and I hate you forever. It turns out when you run computer vision stuff on a Raspberry Pi, you get like 2 frames a second, because it just can't process the images fast enough. That, or I'm stupid and set it up wrong. Probably the second one, honestly, but either way, it's not fast enough to track the cup. But ooga booga, caveman brain idea, we don't need the computer to understand that this is a cup. All we need is for it to see all the brightest pixels in the image, because the inside of the cup is entirely white. So I wrote this code that generates a mask of the brightest pixels on the screen, and then it literally just averages their position. It's maybe the smallest IQ solution I could have come up with, but it works fucking amazing. But Michael, what happens when the floor is... Ich wollte gerade sagen, wenn der Floor, weil dein weißes T-Shirt würde mich schon Sorgen machen. also white? Won't the camera get confused and not be able to track the cup? Well, first of all, fuck you, smartass. But also, yes, you're right. You can see that the camera's having a super hard time differentiating between the bright pixels on the floor and the ones in the cup. But there's a pretty easy workaround. First, you dynamically set the camera's brightness on startup, and 2, you just light the shot. And now, all that's being detected is the cup. This is thanks to a quirky little physics thing that Veritasium would call the inverse square law, and I would call light get more dim when it more farther away. And since the cup is closest to the light source, it will always have the brightest pixels in the frame. Please don't trust anything I just said. I didn't go to school. I'm stupid. I'm not a physicist. Don't trust. It could have all been wrong. It could have all completely been wrong, but it still works. It still works, right? So now when we combine the camera system with the penis, it can aim itself perfectly at the cup anywhere it is in the frame. And when I leave it alone for a while, All right. Geil. every time. Geil. Oh my god, it fucking worked. I've never tested that before. I was like 95% sure it would fuck it up. Beer tastes like shit. It's time to attach it to the dog, but how do we do that? Maybe we can use movie magic. Nice. I forgot to What the fuck? Hat er sein Greenscreen gerade weggeballert? Ja, movie magic. I forgot to record the attachment process. Let me go find someone to test this. Hey, buddy, pal, let's go look at some Wirklich cool. so ein Selbstbeibringer. Was? Weiß halt jemand, also hat er wirklich nicht studiert und dann alles und hat sich das selbst im Keller Der wird- beigebracht. keine wird- Ahnung. Also ich es ist kenn ein ihn Autodidakt. Der wird kann ich mir zumindest ganz vorstellen. gut bewandert sein. Also was er jetzt schon alles gemacht hat, ist ja auch schon echt gut. Thing to test. So you're famously alcoholic among us. Wait, no, I'm not. So this is really gonna suit you very well. And welcome into the garage. Why is a robo dog chained up? Let me set the scene. Ignore the sex swing robo I'm dog. sober now. Now you can get your fix. You don't have to fill the cup yourself. Uh-oh, empty cup, nothing in the cup. You don't want to pour it yourself. sober. You don't want to pour the... You're an alcoholic, Yvonne. Take the cup, put the cup under the robot dog's crotch. Like right. That's the crotch part, right? And now you have a nice cup of beer. Claim your prize. Why is this free? I haven't coded that part out yet. And that's yours to keep even. Oh wow,
Yeah. Can't help but notice you haven't drank the beer yet. You gotta drink the beer, buddy. You gotta. I call that a success for the penis. Now all we gotta do is teach Spot the robot to move around the room to any red Solo cup it can see. Originally I was gonna use the onboard cameras for this, but the quality on the onboard cameras is it's rat shit. It's like a VHS tape from the 1990s. The TensorFlow model I've been using to detect the cup does not play well with the camera quality at all. But luckily Boston Dynamics sells Ja, stimmt, damit kannst du wirklich. Ja. an improved camera attachment for Spot, so we just need to head to their site and pick one up. Ja. I bought this security camera on Amazon for $30. To make a wire. Wireless for Spot is easy. Just take the output wire of your camera and adapt it over to RCA. Now that you got RCA set up, we're gonna plug it into your RCA to HDMI converter, and we all know the output of that bad boy is going in your wireless HDMI transmitter, which of course sends signal over to the wireless HDMI receiver, and then that is gonna go back to fucking wired HDMI. Just that easy. Wireless HDMI. Wireless HDMI. Ja, natürlich. Gibt's das als Splitter? Weil dann könnte ich hier meine 1, 2, 3, 4 vielleicht mal ersetzen. Das wäre voll Ich gut. glaube, du kriegst da nicht die geilste Quali raus. Also, Ja, und ich glaube auch nicht verzögerungsfrei. Ja. Ja, das ist belastend. Now you can vlog yourself on a wireless security camera. Or fucking, what was I doing it for? Right, to put it on a robotic dog so it can piss beer into cups. Why have I not said this out loud before? Why am I doing? Sorry about that, about me, but look at this. I've cleared the dog's astigmatism, and it can finally see clearly enough for us to teach it. Aber ich habe eine echte Frage, ja? Ja, er hat's nur dran gemacht. Also. Der hat sogar ein OBS drin. Voll nice. Die bauen fucking Roboter, keine Ahnung für wie viel 1000 Euro, ja? Und die machen da keine fucking HD-Kamera dran. Ja, das wundert mich auch. Nee, du hast doch gesehen, der kostet 30.000 Euro, die Erweiterung. Ja, aber wie teuer ist der Hund alleine schon und wieso ist die HD-Kamera nicht dabei? Der wird wahrscheinlich fünfstellig easy kosten. Ich glaube, den hat Aber steht das nicht auf der Webseite bei denen, wenn die Kamerapreise da haben? Warte mal. Bestimmt, recherchiere das Ich mal, glaube, Sebastian. Peter, es gibt in jedem Weißt du, wie der Hund einen hieß? Teil und wenn du genug kaufst, hast du irgendwann den Wie hieß der? Roboter zusammen. Ich sag einfach, der ist Scott. Nee, Spot. Spot. Fast, ist so fast. Aber er hat es ja nicht, also er hat es ja dran getaped, ne? Also so dran gebaut ist es ja nicht wirklich. Also es könnte ja auch einfach ein Leihgerät sein. Schätze ich sogar. Dieses mal. HDMI-Ding meinst du? Nein, der Vater. Hund. Achso, der Hund. Ja, er hat gesagt, er hätte ihn gekauft mit einem Sponsor und Unterstützung seines Netzwerks. Ja, stimmt. Ja. Aber dann Aber willst du ihn wahrscheinlich auch nicht irgendwie verhunzen. Ja, da gibt es bestimmt noch mehr Videoideen, für die du den nutzen kannst. Ja, Sebastian recherchiert noch, wir gucken mal weiter. How to find one of these. All right, I'm gonna put the program I wrote for Spot up on the screen now. I know you kind of have to be a giga genius to understand code, but let's try to walk through some of the advanced logic I use to program the dog. If Spot sees the cup to the left of the screen, he turns left. If Spot sees the cup to the right of the screen, it turns right. And now maybe the most advanced concept in Spot's programming, if it sees the cup in the middle of the screen, he will walk forward to it and place his dick above it. No way. I unattached the dick. But you get it, right? Is it not sick as shit? Is it not cool? Do a security camera, right? So I think the idea is you give it some sort of idle animation. I just set it to spin around in circles. And then you're chilling. You're day drinking with the boys. No, you're not. You've been in quarantine and you haven't seen anyone for 8 months. You're sad and you're drinking alone. And I don't want to fill up my cup when I'm sad and drinking alone. So I plop it. See the cup. Fuck. Really should have tested it before doing that whole spiel. ist zu schnell. Oh, it fucking worked! Higgins. Dass er den nicht umläuft, ist halt auch. Wait, it fucking works! echt. Why didn't it work the first time? Then it works. The first time was a fluke and I have to fix nothing. Yes. Go, fucker. Yes. Yes, go. Piss in your cup. That's so fucking sick. That's so cool. That's so fucking cool. That's so sick. That's all the discrete parts. That's the dick. That's the pissing. That's the moving yourself around the room to the cup. I just have to fucking mush them together. Welcome to the future of alcoholism. We've been there before. All cup and no beer. That ends today. Introducing
Boston Dynamics PissBot. Nope, not Boston Dynamics. Please stop sending us cease and desists. PissBot, just PissBot. Hours of research have resulted in the most advanced beer pissing robot the world's ever seen. All at the flick of a switch. Ach Gott, hat er auch noch so ein großes Ding da drauf gestellt. So ein Druckbehälter. Holy shit. So gegen Kamera fahren. Bum, 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 bum. Robot dog. You can be wherever you want, right? That's the magic of it. You put it on the ground and you just back away. Natürlich macht man das direkt in der Küche. Do it again. Oh no, the tank pressure. Oh god, it's slipping in the piss. Oh shit! Oh, you know what? Do your thing. Go. It's perfect. Dass der den nicht umläuft. Das ist kaputt. Da läuft ein sechsstelliger Roboter. Lass ihn den Fall. No, wait. Wait. Where is it? Oh, Michael. Look! A steamy beer. Then you barely even notice him. He's just like in the corner of your house. What is he doing now? And he just like waits until someone else needs their beer filled. Come on, you're really embarrassing me in front of the people right now, honestly. Oh no, you did it again. Ja, wir sind echt ein Hund. Ja. Krass, ey. So am Anfang. Come on, you know you can. Sogar seitlich. Okay! Yes! Yeah! And then you just grab. Oh my god! No, move over here, bud. No, don't go to the piss. Don't go back to the piss. Oh, move this. Ich find's aber krass, wie wenn er ausrutscht, automatisch sich fängt und wieder hinstellt. Ja. Das ist schon sick. Das sieht auch sehr echt aus irgendwie. Ja, voll. PissBot is working flawlessly 35% of the time. It's working so well that I wanted to hop on a Zoom call and show this innovation to Boston Dynamics, but guess which company ghosted me once again? At this point, I just want to drive to their headquarters in person and give them a piece of my mind. Did you know Boston Dynamics is in Boston? I don't know why I thought it was a good idea to drive from Los Angeles to Boston. I definitely underestimated the amount of time. Oh, hey, it's the school I went to. Lily, look, it's my old college dorm. Good times, man. Good times at this college. Oh, man, it fucking sucked. I hated it here. Anyway, I completely underestimated what 45 hours of driving feels like. My legs are like 90% blood clots. I just couldn't think of a way to end the video, and I went, herder, Boston Drive, funny. I don't know, maybe I just needed to get out of the house and severely overcompensated. Haven't made a video in a while, and I kind of miss it, so I'm looking forward to making more. Ideally, without the 6-month break in between. But no guarantees. The new Minecraft update looks pretty sick, and so that I might be busy with that for a bit. And hey, after 8 days, a couple pop tires, and 2,988 miles, we made it to Boston. So I can finally do what I came here to do. Ich pinkel jetzt einfach dahin und stell fest, dass da keiner ist, oder was? Get pissed on. Let's drive back. Ja. Ja. Das ist das Schlimmste. Der Typ ist so krank. Ich würde ihm zutrauen, dass er 44 Stunden hin und zurück fährt, nur damit der Hund den an die Tür pisst. Ja, hat er auch. Obwohl die jetzt selber nicht mitbekommen. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt nur den Videoshot gesehen. Was er sonst noch gemacht hat, wissen wir ja nicht. Und auch, ob der Vielleicht wirklich gefahren ja ist und so weiter. Ach so. Also, wäre ja jetzt nicht so blöd, irgendwie da irgendwie noch ein bisschen mehr von zu machen, wenn du 45 Stunden alleine reine Fahrzeit hast. Aber einer von diesen extravaganten Ingenieuren, weißt du, so Elon Musk-Style, so ein bisschen in die Richtung, der einfach sagt, okay, wir fahren jetzt nur, damit der pissen geht. Ja, also das ist eine seiner besten Videos, muss ich sagen. Ja, das war das fucking ist lustig. Richtig gut. Und interessant und cool. Und Und das sind die letzten 4 Minuten.
Ich glaube, Sponsor-Message. Jetzt meine Theorie, aber wir gucken mal. I forgot to record this before I left for Boston. We're in the middle of Oklahoma right now. It's extremely windy. There's some pretty sick cows behind me if you haven't seen those yet. If you like any of the shirts I've worn in this video, they're mine. I made them. Ja, wir suchen uns für die Sponsor-Message die windigste Stelle überhaupt aus. Ja, aber hat er clever gelöst, oder? Ja, hat er wirklich. Ja, das stimmt allerdings. Mit diesem Cup da, das ist schon nicht schlecht. Wo auch noch was drin ist. Ja. Das war wirklich sehr, sehr cool. Also, Video natürlich verlinkt in der Wir haben noch einen Beschreibung. kleinen Schmankerl für euch. Ja, hau raus. Hast den Preis rausgefunden. Würdet ihr jeder einmal schätzen? Ich tippe $57.000. Ja, sechsstellig, sag ich. 105.000. Was? Okay, Für den Für den Hund. Roboter? Oder Ja, für den wofür? Hund. Für den Ja, Hund. für den ganzen Für den Hund 1,5 Millionen Dollar. Also Bram und Peter sind beide recht gut dabei, aber Peter ist noch ein bisschen näher dran. $75.000. Ah, ja. Das ist ja Und dann kostet 21.000 nur der Kopf mit einer neuen Kamera. Nur die krasse Kamera, ja. Das ist halt Apple oder was? Also krass. Kann ich 2 bestellen und so Robot-Fights machen. Ja, Alter, das wäre so cool. Pete's Meet Robot Fights Snob-Edition mit Du dem musst auf jeden Fall $1.000 $75.000. erstmal anzahlen, damit du überhaupt zum Checkout kommst. Okay, Ja? das ist die neue Form. Finde ich auch gut. Ja, das war Teaching a Robot Dog to Pee Beer. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Tschüss.